لحظات البداية عاشت معنا، كنا نحسبها وقت للتسلية بس، نحسبها بس ذكريات. عفوا، أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات، لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. عالم كبر وعاش فينا، عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. I'm here with NAVI for their round table, sitting down with Alexi B and Blade. Welcome. Welcome. Glad to be here. Happy to have you. The table, as you remarked, is actually around this time, so we've got that taken care of. I want to start out talking about last season, right? We'll sort of do last season into this season transition. Obviously for you guys, pretty good season, major win. That's going to make things feel pretty nice. It's sort of one of these where you have that massive peak, and then you had also that little lift at the end with the final and blast. How do you feel about it? What were you thinking about it going into the break, the season as a whole? You can start. I liked it a lot because we finished like on a good note, the grand final of London. And if you watch like other teams, for example, not all of them were like in grand finals or winning trophies. I don't know, like if you take like top 5, for example, not all of them were like winning trophies or grand finals constantly. So in this list, I think it's good for us to have one super good trophy like major and to be in the grand final of London. But at the same time, we had Dallas and EPL. And I still think that we didn't show up like we could, you know. Reasons behind it is different, but still, it was a good lesson for us. I hope that we learned our like experience, how it can be like in terms of motivation, in terms of enthusiasm and all this stuff. Because next year, for example, is huge, loaded with tournaments. You need this experience already. Even actually this part of autumn and winter will be very loaded. So I'm happy with our results and our season. Alexi? Yeah, I mean, I fully agree. And I think for NAVI, it's been amazing since they shifted everything to going international, trusting players that didn't win anything for a long time, and winning a major after, right? Obviously, what Blade mentioned already with other tournaments, we played really poorly as well during the season, but to end on a good note in London was pretty important for us because kind of only winning the major and just playing poorly overall, it's like us as players, we don't really feel that satisfied, right?
but It wasn't a huge tragedy for us after major. We did we learned our lessons, but still not like that kind of level as I think FaZe and Vita should have, in my opinion. But this time, of course, we will get there where we also the team like this, that we cannot afford to not to be in playoffs bracket. The conversation about timeline, I feel like that was something you stressed a lot during the major and after the major run, was almost like, this is ahead of schedule. Like, didn't really expect to be at that level that early on in the lifetime of this roster. Is this turn? No, I mean back at the major. Okay. Yeah. Now, at the end of that season, do you feel like the team overall is further along on the timeline that you had in your head of when you expect them to be that top-end competitive team? Like you mean, like I said, like I didn't expect us to win major so fast? Yeah. I think that this is like unique experience. Yeah. And first you think that it will help your team. Then I realized like it kind of moved us a little bit down because that's how we play EPL and Dallas. Some people call it like major hangover, for example, right? And yeah, exactly. I didn't expect it even to happen because maybe, I don't know, like because if for me,
It's like my point of view. If you're like a young player, even winning a major will not change anything, right? You still want to show even better next tournament and even better next tournament, something like this. But everyone is different, like it depends. And we for sure saw like a little, how to say, like deep, like in terms of motivation for sure. And we admitted like already as a team. But at the same time, it helped us because it's huge experience, it's huge like status level and so on and so on. And it was for sure you can use it. If there was a dip, for sure you didn't use the stress, like kind of benefits from this. And I think we will use it. We use it already in London, and we'll use it this season also, because no matter what, like we still were winning those teams. It doesn't matter how they were performing. Like we know our level, we know what we are capable of, and if we play bad, we are not delusional. We know if we won or lost tournament or the game, we know at what level we was in our real like NAVI game, okay, NAVI level, and that helped. That into account, and we try not to allow mistakes that we were making last bootcamp. So we're always trying to evolve and setting higher expectations of everyone. Hello everyone, I'm here with G2 for their roundtable. I've got Taz and Snacks, and Taz is starting off strong here. How you doing, guys? Good. Perfecto. Good. Thriving. Very nice. Good travel.
We'll start with I think the topic that's on everyone's mind. It's the reunion, right? You guys haven't played together since 2018. Been 6 years. What's it like coming back together in a team? It's not good. I mean, this is totally different. I mean, for at least from my perspective, I'm not playing anymore. Jano wasn't leading that much in VP. Now he's the IGL. He has evolved, and he's old now. Back in the day, he was young, so it's different. And I was always old. Yeah. I think this builds into the question of like how much have you found that each other have changed in those 6 years? Like personality-wise, what's that? I think it's better when Tasto is gonna start again. I don't know. I don't think so. That's changed that much, you know. I kind of feel similar to what I always was. I mean, at least I hope so. Yeah. Just a little bit less pain in the ass. That will come later. Do you think taking up IGLing has either matured you or what, just added stress to your life? No, it's I would say like this. You know, like Tas mentioned already, I was like IGLing a little bit. So, and before VP times, I also were doing like this job in the team. So I don't feel like any pressure or something. I feel like I always like to talk a lot with CS, and yeah. I like this, like I don't feel any pressure. Okay. I do want to ask, because it's been, mentioned on some podcasts, things around the community. Was there any bad blood after the VP stint? Was there anything that you guys had to get past? Small one. A little bit? A small one. Nah, I mean... Hey, keeping it short,
about like I knew what I can expect from him, definitely on CT side. Like I know that he's the type of a guy who will get you time. I know that he's the type of guy who can play op, can play rifle, can play max 7. Like he don't care what he has. Like he will always try to find a good timing or like space for him on site. And we needed a guy who will be like playing the small sides, right? When it comes to T side, I spoke a little bit also with Jan, not even a little bit, but even more. And it just felt that it can work really well with the guys we have. And basically, it's like listening to players, listening to stuff, and you know, having your own idea how you want to mold it together. It's really hard how to explain better. Like you have different type of teams. You have very young teams where a coach basically can have a full say, full word. But also sometimes you have teams that are more, they have core. And when there is a core in a team, you also need to listen to players because you want to build a good chemistry, good machine. And if you not listen to every piece, it will never work. What does that actually? So it's interesting to think about like the vision and how things slot in. I know with G2 as well, you guys have a sort of a more built-out structure. You have, Pesa, the general manager. You've got your manager who travels with you as well. You have that core that's been together for a long time. So what does that voice of input look like? Is that you leading the conversation, or is that you saying, look, I'd like to do this, and then making sure that everyone's on the same page with you? I mean, I think that this is a little bit going inside the kitchen of how things work in G2. Sure. I don't think that I should, spoil everything. You don't want to tell me the recipe? But hey, we will see if this is the recipe soon, right? Secret sauce. But definitely, like, it's always a conversation. And I think if you try to do something on your own, it's way harder than when you're listening to everyone. Like people around you, because I believe that G2 have a lot of smart people in organization, and not only staff but also players.
I would say like it's a dream to, for example, win a major or just tournament with us again after such a long time, and with Nico and Monese, Mario, and Hunter. Yeah, it would be really such a nice thing to achieve again. I would say like I mentioned before, like I don't feel like any pressure. I feel like those guys are. They know what they are doing in CS, so I felt like instantly that it's not gonna be a hard task. I hope so. Like we'll see obviously on the tournaments, but if it came to experience as well, I would say like I'm playing for quite a lot of years, you know, already in CS, and before like I have this a little small distinct, you know, like in the IGLing role, so and like to work with people, and I feel like also after VP times I already know how to like work with some people, you know, also like to work with psychologists help me to understand like everyone is like a different person. So that's what I said, like I don't know like instantly how to answer this question, because you know it's hard. Like I just feel like it's gonna be a good journey in this team. I hope I'm gonna do the best to make this team like happy, be like outside on the server, on the server, to feel good in game, to feel about the stress and everything. I feel like it's not gonna be a hard task, like I said, like I mentioned already, but I just hope that for the best. The season starts tough, right? There's a lot of events back to back to back. You've got EWC, you've got Blast, you've got Cologne. What's the expectation for that ramp up? What does that look like in terms of, you know, how much practice you've already had, how much time you expect to have on task here, when do you expect to be like full fighting focus, you're happy with where this NAVI is? I think this tournament kind of a little bit ruin our schedule usually, because it pops up. If you see like for like last 3-4 years, you can always have kind of like Blast and then Cologne, and you have time for vacation, and you have time for a little boot camp. This time like you fit in this schedule like this huge tournament that basically demand from everyone like good results, because it's a kind of elite tournament with like kind of World Cup, they call it, right? Yeah. But at the same time, we want to succeed here, but I expect us to peak in Cologne, because this is how I have an experience of seeing like team evolving after the vacation, kinda for like last 5-6 years, and we had a good prep, kinda in terms of what kind of how many days we had. Not a lot, I think 7 or something, 6 practice days, and 3+3, and it was. The way how we used this time was pretty productive, let's say. And but still, I would rather like if you want to peak on the tournament, like we did, for example, before major, we had kind of 2 weeks at least, and maybe like 12 or 13 full practice days before major, right? And that was huge, and it was like full prep. So we would love to have this kind of prep here, but it's impossible because we need still to rest a little bit. So that's why I think like it will be good this tournament and Blast, and things that go like one after each. For me, like Cologne will be the time where for sure this lineup will play the best out of these 3 tournaments. Mm-hmm. It doesn't mean we will play bad here, but it will be, I'm pretty sure it will be much better in Cologne than here. You agree with that? Yeah, I mean, makes sense. And I think the thing about going back-to-back tournaments, momentum and how you perform in different tournaments is important for the whole team, and like how hungry are we, and if we have a lot of confidence going
of mentality will matters in these matchups. And the schedule is much harder than previous one because there's like RMRs in China, and you need to do like to go back or stay there. Like if you stay, who you're gonna practice. A lot of like different obstacles will be. But yes, I think schedule. First is mentality. Second is schedule is things that we need to focus a lot because that can kind of be a challenge for us, like you said. And if you notice, like previous season, I don't remember like one team winning 2 tournaments in a row. If you speak about elite tournaments, something like EPL, Katowice, Blast, all this, like when you have like top 10 teams, most of the like top teams in the tournament. And considering this, just imagine how hard it will be. Like if one team will win 2 in a row, it will be already like strong. 3, it's huge. So you need to admit like that, like I said, you will not win all of them. You will not be will be in the finals in all of them. And now mix it like with the schedule also, like because it's very, very tough. It will be like, we checked, it can be like 3-4 days at home, and then you insta go to another tournament. So this is, for me, can be a really strong challenge, hard challenge, because we didn't expect something like this or experience something like this previous season. We always had a time like to reset, and in my kind of system, like how I saw it from the beginning when I came to NAVI, I said instantly, like, guys, if you want to succeed on one tournament, specific tournament, you need like to have at least 2 weeks of nothing before. So because minimum, because you need like 1 week to rest after that tournament, and then 1 week for prep for next tournament. In perfect scenario, 3 weeks, because now you have 1 for break. Imagine like you're winning Katowice. You need 1 week for break, maybe 6 days, then 2 weeks for prep, because you need to change a lot of stuff, because people will learn how you play. Also reset mindset like of players, that more enthusiasm you need like to win tournaments. And how you can have this like 3 system from like my point of view, not possible. That's why for me it will be a hard also challenge. I think you're sort of notorious, famous in the scene for the level of prep that goes in, the packets, this whole aspect of things. So when you're moving on the fly, I mean, not having that time, how much do you have to adapt what you want to do in terms of the system? How much are you still trying to enforce like that level of, I guess, preparation and control versus maybe shifting a little looser just because of how much time you're going to have? I see it now like as a pack.
Yeah. It's only started like CS2. People will start to speak maybe something like, like CS2 is broken game. I don't know. But still, like, that's a dream come true for sure. And we'll work really hard for this. It's at the end of the season also, in my opinion. But if you think like another perspective, like the team evolution, we like work a lot now like on quality CS as our like team goal. And for sure, like I want truly to achieve this, to see like how we play with a bit good quality CS. لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت التسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات وإذا بذينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. الله عليك عليك. عالم كبر وعاش فينا. عالم الحماس فيه والصدق كل مرة الحين أصعب بس ما يصعب علينا.
Now, with over 500 teams competing here at the Esports World Cup, you're probably wondering where they come to relax. And I have just the answer for you. Of course, it's here in the Player Lounge in Boulevard City, where I think we're starting off at the most important destination over my shoulder, the coffee station, of course. Now, I was here yesterday, and I did see a certain Virtus Pro, so I'll give you 2 seconds to guess Fame's coffee order. That's right, a cappuccino. At 6 p.m. I can hear the Italians crying already, but I think we should move on over to where the fun and games are actually happening. No pun intended, because we've got plenty of arcade machines for the players to be playing on, to be gaming on, to be letting their hair down. Of course, we've got the classic. We've got Pac-Man over there for your veteran gamers at home. Of course, we've also got the foosball tables. We've got a game of Tightrope. I'd never played this before, but I saw VP yesterday, and Electronic looked like a bit of a fiend on this machine. And last but by no means least, the air hockey station as well. Now, I need a teammate. Well, I guess an opponent. So, Trace, if you can hear my cries, please come on over, because I think I'll absolutely smash you at this. Aside from the coffee station, I think the second most important part of this player lounge is the juice bar, which is over at the back corner, where we have a certain bartender Brandon. And I've got a very important question for him. We've had lots of players coming in here. I've seen lots of amazing faces. What's been the most popular juice order? By a mile, mango. Very good taste from our players. But I think we should move on over upstairs, because that is where the players actually get to watch the games going down at the Esports World Cup. And as if by magic, we find ourselves on the second floor of this beautiful auditorium, where the players and teams can come and watch the other players and teams competing in the other different games going on simultaneously. Of course, we've got Dota 2 at the moment, PUBG Mobile coming up in a couple of days' time. And as you can see, plenty of screens to be watching the action unfold. And just in the distance there as well, some ping pong tables. And I know on good authority that G2 fancy themselves as a bit of a ping pong masters, specifically back at ESL Pro League. So interested to see how Snacks and Marbs are going to be integrating on that side of things in the team. But that is it for our tour of the Players Lounge. I hope you've enjoyed, and tune in for more tours of the space around Boulevard City.
Welcome everybody once more to the stage. The Esports World Cup Counter-Strike continues. And we go on to our second semi-final. We certainly do. We got one finalist already. G2 looking absolutely supreme, but it takes two teams to make a final, hence why one team will be playing for this. And there is another broken key inside of this little window here, this little aquarium of broken keys. Although I have to say, I like the fact they were out before, but considering I was very tempted to steal one of the keys, that's a bad idea. Absolutely, and at the end of it all, once the winner has won, they've put their key in the middle, they're gonna take 3 of those broken keys and put them into their own trophy to keep. Do you know, I was talking to Taz about this, and he was saying it's such a great idea, and I do agree, it's such a great idea. I asked him, who would you put in? This is Taz, the coach of G2. He was like, I'm not saying, but believe me, there's a team. There is a team that's going to go in there. Absolutely. I love that. So then, let's get our two teams out here onto this stage to play for you for this, the second semi-final, the second place in that grand final tomorrow. Please welcome to the stage, it's MOUZ. So here they come out on the stage, MOUZ led with the key by Yimfat, Exertion, Shuei, Brolin, and Torzi. That is MOUZ Sports on a lot of people's minds, the favorites until the last match for this trophy. Absolutely, an uphill battle for any team that goes up against MOUZ, but even more so for MOUZ's opponents, NAVI. And here they are once more to the stage. NAVI enter. Starting with Ime. Wonderful. JL. Alexi B. And Bit. They are NAVI. Do you know what? I think we've got a game on our hands here. If you listen, there's a reaction here. Who's winning this? Is it MOUZ Sports? Is it NAVI? Yeah, I love a game of Counter-Strike. So a place in the final is up for grabs. Someone's going to get there. Someone's going to get their keys crushed. Are you ready? I'm ready. I'm ready. Are you ready?
Vâng, và như vậy thì chúng ta đã đến với diễn biến của game đấu tiếp theo, nơi mà các thành viên phía của team MOUZ sẽ đối đầu với các thành viên bên phía của NAVI. Và rồi, Zimfact. Thật sự thì team MOUZ cũng là một trong những team rất mạnh nha. Là một team rất mạnh nhưng mà tỷ lệ đánh giá lần này có vẻ là hơi thấp so với lại các thành viên bên phía của NAVI. Mà chưa có bất cứ một điều gì chắc chắn cả. Hiện tại thì lối đánh B đến từ các thành viên phía của NAVI đã phá sản rồi. Và cho tôi xin phép ít giây tôi lấy một tí nước.
Đây rồi, và tôi sẽ quay trở lại với diễn biến của game đấu. Khi mà các thành viên bên phía MOUZ họ đã có được cho mình chiến thắng là 1-0. Và ngay lúc này một tình huống công vào đến từ các thành viên phía NAVI, nhưng mà họ liên tục nằm. MOUZ đội tuyển thực sự rất kinh. Bây giờ chỉ còn đơn phương đọc mã mà thôi. Một tình huống công sai mà thực sự là để lại cho các thành viên phía NAVI quá nhiều tổn thất. Vẫn quyết định di chuyển. Và tình huống di chuyển vừa rồi, anh ta đã rất cẩn trọng, tin tưởng vào game sense của chính bản thân mình. Di chuyển ngay lập tức lên khu vực A. Rất kinh. Vẫn là vị trí của các thành viên bên phía của team MOUZ. Đây rồi. Quay về một tình huống vẫn là những tình huống đẩy lên đến từ vị trí Wonderful. Rất kinh khủng. Vẫn là Bit. Có vẻ như lần này NAVI gặp thế khó rồi. Thật sự là như vậy. Một đội tuyển đánh giá rất cao trước khi trận đấu được bắt đầu, nhưng mà có vẻ như sự chuẩn bị kỹ càng đến từ người huấn luyện viên ân cần. Các thành viên phía của team MOUZ họ đang làm nên kỳ tích. Rất rón rén. Treo, một tình huống bóc flat. Alexis. Vẫn là những tình huống đến từ Alexis. Đây rồi, Treo đã phải nằm. Rất đáng tiếc cho Treo tình huống mà anh ta đã cố gắng đẩy qua làng Spock. Nhưng bây giờ thì NAVI kiểm soát được cho mình toàn bộ khu vực bom B. Và đây sẽ là một lối chơi kéo về để có thể phòng thủ sai. Bên phía team MOUZ họ bắt đầu dàn trải người. Vẫn là vị trí của Siêu Hy. Khu vực tunnel xảy rất nhiều từ vị trí của Siêu Hy. Đây là một tình huống mà bị trớ thăm minh. Ngay lập tức thì Brolin cũng đã ngay lập tức tiến vào một quả smoke trước đó đến từ người đồng đội, giúp cho đội hình của họ hoàn toàn có thể lẩn tránh. Kinh thật. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tình huống này. Tactical timeout rồi.
Vâng, và như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn lại một tình huống mà vị trí của Sertion, anh ta di chuyển rất nhanh nhưng mà đã có sự backup đến từ vị trí của Am. Đó là một tình huống double pick. Và ngay lúc này đây là vị trí của Toshi. Xem nào. Toshi kéo ốp ra nhắm nghìn khu vực A-man. Lợi thế về người tạm thời không nghiêng về một bên nào cả. Họ vẫn đang còn tỷ số tương đối là cân bằng. Để xem nào. Wonderful. Rất khó khăn. Một tình huống tham minh và trả lại một trái smoke. Chè luôn khu vực tunnel kết nối vào side. Gần như là bế tắc dành cho NAVI. NAVI không thể tìm được cho mình một lối đánh hoàn hảo trong pha thi đấu này. Hoàn toàn có thể thấy rằng là các thành viên bên phía của team MOUZ họ đã chuẩn bị rất kỹ. Và đây là một tình huống cố gắng băng Molotov để có thể đánh vào bên trong khu vực xe A. Siêu Hy vẫn là vị trí của Siêu Hy. Anh ta đang lẫn khuất trong làn smoke và có người đồng đội của mình là Jimfax ở đây. Biết quyết định là phải lui. Tầm này mà biết không lui thì biết sẽ mất súng, không đủ thời gian nữa rồi. 5-0. Chưa bao giờ tôi nghĩ là NAVI sẽ phải chịu một cái kết đắng như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại tình huống khi mà các thành viên bên phía của NAVI họ đã bế tắc trong một pha công xe A. Siêu Hy. Toshi một góc kê rất gì. Ui. Ở tầm game thủ chuyên nghiệp thì họ có cho mình những mức độ game sense thật sự kinh khủng. Một lối di chuyển bò 4 người ở tại khu vực A-shot. Và như vậy là 5 người rồi. Bom cũng đã được đưa vào khu vực A-shot. Molotov được trả ra kịp thời. Một tình huống Molotov rất đẹp đến từ vị trí của Toshi. Tiếp theo đó là một quả nết tham minh chuẩn. Anh ta đưa lên pick up lần 1. Đã trượt rồi, quá đông. Nhận thấy đối phương còn nhiều nhưng mà trước đó thì Toshi cũng đã câu đủ thời gian để giúp cho Siêu Hy có mặt tại đây. 6-0. NAVI gần như bế tắc. Vâng, các thành viên phía team MOUZ, huấn luyện viên đang động viên rất nhiều các thành viên phía team MOUZ. Họ đang làm rất tốt. Đối đầu với một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực Bắc Mỹ. Nhưng mà có thể thấy rằng là NAVI hoàn toàn lép vế trước các thành viên của team MOUZ. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tình huống của Toshi. Anh ta có một tình huống bích ốp xuyên thùng, lấy được cho mình một mạng. Đây rồi, Wonderful vừa lấy lại cho mình cái mạng của Toshi. Rồi đấu thứ 7 đang được diễn ra. Tình huống này là biết dạt khói. Ui, rất hung hãn. Roland, anh ta sẽ phải đứng trước lựa chọn là phải lui về. Một quả khói hơi thừa thải đến từ vị trí của Roland. Những tình huống đặc tâm. Sertion vẫn là ý định đánh lên khu vực A-shot. Tại vì nhận thấy rằng lần này xạ thủ đến từ các thành viên phía team MOUZ đã dừng. Đây rồi, bot flash lên vị trí của Am. Đường rất khéo từ vị trí của Roland. Roland, anh ta không thể làm được hai. Một tình huống mà anh ta nằm lại. Ngay sau đó là Wonderful sửa sai. Sertion đã nằm. Jimfax ngay lập tức phải giữ mid. Đây là tình huống mà Jimfax chỉ còn lại một mình. Anh ta biết được rằng là JL đang ở đây. Nhìn thấy rồi. Khủng khiếp. Chỉ cần nhìn thấy thôi thì ngay lập tức là mồm. Vỡ mồm luôn. Không có khả năng kháng cự. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại. Sau khi Toshi nằm, người có khả năng gây ra nguy hiểm nhiều nhất dành cho team NAVI
đã không còn sống nên là họ đã có một round đấu tương đối dễ dàng. Như vậy thì sau khi thua mất cho mình một round, tỷ số đang là 6-1 thì các thành viên phía team MOUZ quyết định sẽ sử dụng quyền hội ý. Và họ sẽ có 30 giây để huấn luyện viên đưa ra cho mình những quyết định. Sự tính toán là không ngừng. Siêu Ronaldo. Ngày hôm qua thì siêu sao bóng đá Neymar cũng đã có mặt ở tại khán phòng và theo dõi trực tiếp các trận đấu của World Cup. Wonderful. Lần này Toshi không để cho Wonderful bắt bài nữa. Anh ta sẽ không đẩy ở tại khu vực cửa mid. Thay vào đó thì Toshi sẽ giữ cho mình tại khu vực A-man. JL trả khói là kịp thời đến từ vị trí của JL. Anh ta sẽ rất khó để có thể đánh vào khu vực B khi mà đối phương đã trả rất nhiều đồ. Wonderful đã bò được đến khu vực cửa mid rồi. Đây là một tình huống mà Wonderful sẽ bắn kẹp cùng Am nhìn trái, Wonderful nhìn phải. Sertian hình như là đang chuẩn bị hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Xem nào, họ đã nhận ra được rồi vì họ quyết định bỏ mid trong round đấu này. Nên chắc chắn rằng là họ thừa biết rằng là đối phương có thể đang ở mid. Số 4 Sertian, đây rồi, Toshi đá 5. Một tình huống kéo ốp cực kỳ chất lượng đến từ vị trí của Wonderful. Một trong những người chơi cũng được gọi là tay to bên dàn cánh của NAVI. Họ rút về mid rất nhanh và đây sẽ là một lối đánh từ khu vực A-short lên. Siêu Hy rất gần Alexis, nhảy ra khỏi khu vực Ram đến từ vị trí của Siêu Hy nhưng mà anh ta chỉ bích được cho mình một người. Ngay sau đó thì có vị trí của Roland. Roland cũng đã nằm toàn bộ khu vực bonsai A, vẫn chưa được clear. Molotov được trả vào bit từ khu vực A-man, bit được cho mình thêm một mạng. Bây giờ thì Jimfax sẽ xuất hiện tại khu vực A-short, nhưng bit đang nhìn ở tại khu vực City, không tìm thấy đối phương rồi. Đây cũng chính là lúc mà bit thay đổi phương án, anh ta không còn đủ thời gian. Anh ta lui về khu vực City để đảm bảo được cho mình khẩu ớt. Round đấu sau vẫn có thể sử dụng được. 7-1. Tôi rất nể huấn luyện viên đến từ bên phía team MOUZ, nhìn anh ta rất ân cần khi mà liên tục động viên những người học trò của mình sau khi mỗi lần họ thành công trong những round đấu, nhất là trước một đội tuyển rất mạnh như NAVI. Lối đánh default đang được triển khai đến từ các thành viên NAVI. Đây là một round đấu mà key round của họ. Nếu như họ thua trong round đấu này, họ sẽ không còn đủ tiền để có thể lên súng cho round đấu tiếp theo và bắt buộc phải rơi vào vòng xoay eco. Tiếp cận đường mid rất nhanh đến từ vị trí của Am. Đây rồi, Roland, một góc kê rất quái. Anh ta đã tính toán được, đổi được cho mình một mạng, đó là 2 mạng dành cho vị trí của Roland. Wonderful ngay lập tức phải lui về. Anh ta biết rằng là đối phương đang ở tại khu vực cánh trái nhưng không thể làm gì khác hơn. Đây rồi, đó là vị trí của Sertian. Sertian bích được cho mình một người, quay ngược trở lại từ vị trí của Am, nhưng Sertian đã rời đi. Wonderful trả lại một quả khói vào khu vực tunnel và ngay sau đó tình huống kéo ốp đến từ vị trí Wonderful, nhưng mà Jimfax đã rút kinh nghiệm từ lần thi đấu trước đó. Anh ta biết rằng đối phương sẽ có tình huống kéo ốp lên bên trên khu vực xe, nhưng như vậy là không đủ với Jimfax. Chiến thắng thứ 8 bế tắc là những gì mà bên NAVI đang phải chịu. Và tôi biết rằng là ngày hôm nay có rất nhiều người đấy, kể cả trên khán đài, fan NAVI rất nhiều và nụ cười đã không nở trên môi của họ, đã khá sụm nụ rồi. Rất tự tin Siêu Hy.
Tossi. Kéo ốp rất mượt mà từ vị trí của Tossi. Vừa nhìn thấy thôi thì biết đã ngay lập tức lên bảng điểm số. Và góc bên này có luôn cả tình huống kê từ vị trí của Jim Phát. Wonderful khó rồi, Wonderful kéo ốp ra. À không, đây là tình huống bắn scout. Và như vậy thì NAVI rơi vào vòng xoay nghèo khổ rồi. Chuyến này thì NAVI đi xa. Khó nói, thực sự khó nói cho NAVI. Họ đang làm cái gì vậy? Một đội tuyển được đánh giá hàng đầu Bắc Mỹ, đã chinh chiến qua rất nhiều giải đấu, nhưng đang phải bế tắc trước những tình huống thi đấu cùng với một đội tuyển như MOUZ. Đã có thể thấy được rằng là sự thất vọng và cái mức độ chốc đến từ các thành viên bên phía của NAVI. Họ liên tục xoa đầu. Một lần nữa quyền sử dụng thứ hai tactical timeout đã đến từ các thành viên bên phía của NAVI. Và huấn luyện viên đang đưa ra chiến thuật gì đó và họ rất căng thẳng. Thực sự tình hình đang rất căng thẳng. Vì ngoài bên cạnh yếu tố hình ảnh ra thì anh em cũng nên nhớ rằng ở trong một giải đấu như World Cup thế này, nếu như NAVI để thua quá sâu trước một đội tuyển trẻ như MOUZ, họ sẽ mất rất nhiều danh tiếng và thậm chí là giá trị của các tuyển thủ cũng sẽ đi xuống. Thật sự là như vậy. Thị trường chuyển nhượng tuyển thủ trong bộ môn CSGO cũng rất sôi động. Biết Roland một tình huống trả flash lên từ khu vực A short, kéo ốp rất dày đến từ vị trí của Tossi. Anh em có thể thấy ở trình độ của game thủ chuyên nghiệp, họ chỉ cần một vài cái khía cạnh thôi thì cũng đủ để giúp cho họ quan sát. Khủng khiếp thật. Các bạn có thể quan sát pha thi đấu vừa rồi. Nó nhanh đến một mức độ mà chúng ta có thể cảm nhận được. Wonderful với Tossi, hai tuyển thủ bắn ốp tôi đánh giá là hàng đầu giải đấu hiện tại. Rất kinh khủng. Đây rồi, chỉ cần lộ ra một tí thôi thì có nghe một viên đạn được tặng thẳng vào đầu. Tossi đã rời khu vực A-side để có thể tiến ra được cho mình tại khu vực A-man. Và đây sẽ là một tình huống mà Tossi giữ nhẹ lại Jim Phát, con đó cho mình quả lửa. Quả nết này rất đẹp. Treo yếu máu, Alex yếu máu. Và đây rồi, mạng free dành cho Jim Phát. Thật ra là mạng dành cho Siêu Hy bắn từ khu vực cửa vô double. Ui, tôi cảm thấy ngợp luôn đấy. NAVI đang ngợp, họ đang bế tắc. Thực sự với ego của một nhà... Ui, anh em nhìn lại pha thi đấu đó. Tossi nổi da gà với Tossi, hoàn toàn xứng đáng. Và với những cú bắn như vậy, chỉ vừa mới hiện ra chưa đến vài giây nữa thì ngay lập tức một viên vào đầu rồi. Thượng thừa thật sự. Đây rồi, một tình huống đẩy láo đến từ các thành viên bên phía của NAVI và họ trả giá. Ôi, trả cái giá. Tay to quá. Trời ơi. Ui, Wonderful cũng không vừa gì. Vừa nhìn thấy một cái thôi là ngất ngay. Khủng khiếp thật. (11-1) Lần đầu tiên tôi nhìn thấy NAVI họ phải muối mặt như thế này. Các cổ động viên trên khán đài đa phần đều là fan của NAVI. Và chúng ta nên nhớ rằng ở những thời điểm đầu, trận đấu này được đánh giá 60% là NAVI ở kèo trên, chỉ có 40% dành cho team của team MOUZ thôi. Khủng khiếp đến từng mức độ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ít phút giải lao trước khi đến với trận đấu tiếp theo.
shot on a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia high Sony? Như vậy thì chúng ta lại tiếp tục đến với tình huống tactical timeout cuối cùng đến từ các thành viên bên phía của NAVI. Hiện tại thì có thể thấy được rằng là khả năng đến từ các thành viên bên phía của NAVI lúc này họ đang thực sự gặp vấn đề. Như vậy thì 1-12 rồi, rất khó nói nha anh em, rất khó nói trong tình huống này.
Vẫn là vị trí của Alexis. Alexis, pha này anh ta làm được rồi. Ngó chừng như là các thành viên bên phía của NAVI họ sẽ có được một round đấu chiến thắng trong vòng pha thi đấu này. Alexis. Như vậy thì vẫn rất khó anh em, mà vẫn rất khó cho NAVI. Thật sự thì như vậy họ phải nói lời chia tay game đấu đầu tiên này rồi. Chiến thắng dành cho các thành viên phía của team MOUZ. Chúc mừng các thành viên phía của team MOUZ. Họ đã làm rất tốt.
لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عقول أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. ايش الوقت بشيء والله عليك عليك. عالم كبر وعاش فينا. عالم الحماس اللي يوصلك كل مرة الحلم أصعب بس ما يصعب علينا. ما أعرف وين تروح. We had a pretty good break before this tournament. We had around a month off without playing Counter-Strike. Coming into this tournament, we already boot camped at our new facility. It was a good experience, and also I think the practice was pretty efficient. I would say that I was pretty happily surprised with my team, how quickly they were able to get into shape from such a break. Maybe we don't have a written objective as to what we want to do here, but definitely inside we know that we want to do better than the first half of the year, and that is going to be our goal. I think with signing Brolan fully now as our player, we kind of maybe completed the puzzle in a way, although we already did feel that whenever he was even here for just a loan. Personally, I believe that we've never really had a major issue with communication in our team, despite us being an international roster. The language barrier is not there as much as it would be in other teams. I definitely like the direction that Valve may be going. Right now we have like 3 maps that are pretty new, or for example Dust 2 is new to us, or it's now back in the active map pool. I was actually pretty surprised with EWC. I think there's a lot of benefits coming to us players or the esports scene in general from them. One being is that they are helping organizations come into the scene with not only Counter-Strike but also other teams or other teams in the esports. So that is really nice to see, and having, or your organization having more teams, it just includes a lot more players, and it builds the esports in general, so there's a lot more players involved. That is really nice to see, that you don't only have Counter-Strike as an event. And in terms of the event itself, I think it's creating or going the right direction as well. Like as an example with the trophy, it's very unique and you don't really see it anywhere else. So I'm really happy about things like this, that we're trying to change things up, and it is going in a positive direction. So to me, there has been a lot of positive influence coming from EWC so far.
Đây rồi. Và như vậy thì chúng ta đã quay trở lại với diễn biến của game đấu thứ hai. Các thành viên phía của NAVI họ đang có một khởi đầu rất tốt. Và như vậy chúng ta đang có được 2-0 cho các thành viên phía của NAVI rồi. Lúc này vẫn là vị trí của Sertian. Waterfall. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Waterfall đang giữ cho mình ở tại khu vực sân. Trong khi đó thì Sylvie đang có mặt ở tại khu vực hầm B. Rất nhanh chóng từ vị trí của Siêu Hy. Roland. Góc bắn từ vị trí của Roland. Rất khó cho NAVI. Họ đang liên tục xoa đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tình huống mà các thành viên phía của NAVI họ đã để cho cơ hội của mình. Nó dần vụt khỏi tay. Tossi sử dụng luôn cho mình lửa để có thể chặn được cho một tình huống vào sai. Dạng nghĩ di chuyển tại khu vực sân. Họ đang muốn kiểm soát cho thật chặt chẽ khu vực sân này. Jim phát một tình huống bắn đẹp giúp cho thành viên của team MOUZ họ đã gỡ tỷ số lại là 2-2. Một game đấu thực sự có rất nhiều cảm xúc.
Di chuyển rất khôn khéo từ vị trí của JL, và ngay tức là JL là người nằm. Siêu Si vẫn là vị trí của Siêu Hy. Họ đang liên tục tiến vào bên trong side, nhưng quan trọng là làm sao để qua được hàng phòng thủ đến từ các thành viên bên phía của team MOUZ. À không, bên phía của NAVI. Vẫn là một trong những điều còn nan giải. Tôi đang rất là tập trung vào cái vấn đề là tại sao các thành viên phía của team MOUZ họ có thể bình tĩnh đến mức độ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tình huống này. Đây là một tình huống mà phải đưa các thành viên bên phía của NAVI vào trong bàn hội chiến thuật. Mặc dù chỉ là 2 round pistol thôi, nhưng mà có thể thấy được rằng là các thành viên phía của NAVI họ đã rất chật vật. Sau khi hết tình huống tactical timeout thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với round đấu tiếp theo. Đẩy vào đến từ vị trí của các thành viên phía team MOUZ. Bit đã nằm. Roland. Tình huống này Siêu Si đang có một tình huống di chuyển khá thoải mái bên ngoài sân. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Đây rồi, Toshi họ đã vào được bên trong khu vực bonsai B. Nhưng mà phải thực hiện hóa điều này cũng sẽ cần rất là nhiều những cái kỹ thuật. Anh em có thể thấy rằng là vẫn là vị huấn luyện viên ân cần đó. Vẫn là vị huấn luyện viên rất ân cần. Chỉ liên tục gọi là lo lắng cho những học sinh. NAVI lại một lần nữa họ rơi vào bế tắc. Cứ mỗi lần mà họ thua chiến thuật bên phía của team MOUZ thì thật sự là rất khó. Đây rồi, lại một lần nữa Sushi đã nằm. Alexic. Ý định của Alexic lúc này đang là gì đây? Di chuyển rất nhanh. Toshi, người ta chỉ còn lại một mình thôi. Không có lý do gì từ vị trí của Toshi cả. Người ta chỉ đơn giản là sẽ xếp cho mình khẩu súng này.
Thời điểm mà các thành viên bên phía của team NAVI nhận ra được lối công bên phía của team MOUZ, họ đang liên tục tích cực triển khai. Vẫn là lối di chuyển đến từ các thành viên phía của NAVI. Biết đang có cho mình một lối thủ tương đối là nhẹ nhàng. Tình huống công hầm B, Toshi di chuyển từ vị trí của Toshi, và Toshi có cho mình một màn. Góc bên này một lần nữa nhưng lại bích vào tay, rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho Toshi trong tình huống vừa rồi. Chim phát. Siêu Hy. Những tình huống nhá từ vị trí của Siêu Hy, và ngay lập tức thì biết rất kinh nghiệm. Biết rất kinh nghiệm trong tình huống này. Khó rồi. Rất khó. NAVI sơ tiền. Rõ ràng là qua một tình huống mà vị trí của các thành viên bên phía của team NAVI, họ đã có thể mỉm cười vì có vẻ như đã vào tay lại rồi. Di chuyển. Siêu Hy tập trung vào tình huống này.
Wonderful, Jim Phát. Tình huống này Jim Phát, ôi đáng tiếc quá. Jim Phát không có được cho mình tình huống double kill. Treo. Team MOUZ chỉ còn lại cho mình là 2 người. Wonderful. Wonderful rất kinh nghiệm trong tình huống trước đó khi mà anh ta sử dụng net để xóa khói và ngay lập tức lấy được cho mình điểm hạ gục, ngăn chặn luôn cả những tình huống đặt bơm đến từ các thành viên phía của team MOUZ. Tôi nghĩ rằng là với kinh nghiệm của tôi thì sẽ có game 3 anh em ạ. Rất tập trung. Wonderful. Một tình huống mà vị trí của Wonderful anh ta đang có cho mình một góc kê. Rồi đấu cuối cùng trước khi chúng ta đến với hiệp đổi bên.
Yeah.